Всех приветствую на канале Game World. Начинаем прохождение игры ТВИН МИРРОР, вышедшей у нас 1 декабря нынешнего года. В переводе ТВИН МИРРОР означает это двойное зеркало. Ну, что можно, значит, про данную игру сказать? Это игра на студии ДВОЙНОЕ. Если помните, то они выпускали еще такую там игра, как вампир, что-то еще у них было. Детективный экшен, посвященный расследованию загадочных убийств в шахтерском городке. Данную игру можно сравнить по месту и времени. Если кто-то помнит, такой сериал раньше был Twin Peaks. По геймплею и механике, связанной с чертогами разума, она очень напоминает игру Шерлока Холмса. По сюжету, значит, журналист Сэм возвращается в свой городок под названием Бастлд, якобы на похороны друга. Ранее он сбежал из него, из-за того, что написал разоблачительную статью, связанную с шахтами, после чего данные шахты там закрыли, и как бы весь городок ополчился против него. А сейчас он как бы вернулся на похороны своего друга. Ну, что будет происходить, смотрите в данном видео. Всем приятного просмотра. Начинаем. The skies are finally clearing up after a light rain fell most of the afternoon. The weather's approaching 49 degrees, so we've got a brisk West Virginia evening ahead of us. Wrap up tight and settle in, folks. This is 104.3 WVCK, the Basswood Sound. I'm your host, Carrie Hammond. Coming up after a short break, mental health expert Dr. Wick will discuss the recent opioid epidemic that's been affecting. No, my bed don't weigh the same. Change my clothes and wash my hands. Does the well go down that low? Let me breathe and I'll let you go. I look down in desperation. I felt around for something real. There's a radio station playing wrong in my ear. You keep coming alive, keep coming alive, keep coming alive, keep coming alive. You keep coming alive, keep coming alive, keep coming alive, keep coming alive. Обзорная площадка. Time to kill before the funeral. Might as well spend it here. This place was always one for decisions. Somewhere for things to fall apart. Так, информация о проведенных работах. Компания не хочет, чтобы ее щедрость осталась незамеченной. Welcome back to Basswood, Sam. Добро пожаловать в Бастлд, Сэм. Так, а как-то побыстрее можно идти? I came up here every chance I could. One of the all-time great views. Really makes a small town look big.
Так, шахта Басвуд. Strange to think of basswood without its mine. Strange to think of basswood without its mine. Так, Басвуд. My hometown. It felt more imposing in my nightmares. Басвудская речка. I remember spending entire summers on the banks fishing with Nick. Кладбище. I'm not sure Nick would even want me at his funeral, given how I left things. Так, что-то еще там. Знак опасно, потому что знак спасет жизни лучше, чем ограждение. You'd think the massive cliff face would be a giveaway. Так, что-то еще здесь стенд какой-то. Сейчас посмотрим, что на нем написано. Пешие маршруты. These trails were great to walk if you wanted to feel truly alone. Some of these species are endangered. She wrote an article about it. Читать. В живописных горных лесах Западной Виргинии обитают олени, белки, летяги, лисы, полевые мыши, кролики, летучие мыши и многие другие виды животных. По всему штату встречаются рыси, кабаны и даже черные медведи. Работники удаленных от городов ферм периодически видят пум. Нифига себе. Так, правила охоты. На всем протяжении охоты вы должны иметь при себе все необходимые лицензии и документы. Охота в состоянии алкогольного опьянения запрещена. Охота в период получаса после заката и получаса до восхода запрещена. Так. Посмотрели вроде. Так, знак. Проходы запрещены. Маршрут перекрыли 3 года назад из-за оползня. A lot of people were upset when it closed, but not upset enough to fix it. Многие расстроились, говорит. Ящик для еды спасает туристов и охотников от медведей. I left a sandwich in it for a whole week once. Dad never let me forget it. Оставил когда-то давно бутерброд, папа потом долго напоминал. I used to love looking at basswood from up here. Helped give me perspective. Until that day. Why can't the real world be as clear and peaceful as my own mind? Even if it does mean nothing stays hidden in here. Not even me. Так. Оптимальный угол удара. Железнодорожная авария в Басвуде. Крупнейшее крушение произошло из-за поврежденной рельсы. Какие-то люди. Там что у нас? Еще стоит он там.
действий никаких не происходит. Максимальный угол удара. О. I've been meaning to ask you something. Don't freak out. Would you be my little girl's godfather? I wouldn't trust anyone else with this. And yet I stopped taking his calls. He even called once the day before he died. I'll never know what he wanted to talk to me about. Так, он просил, чтобы он стал крестным отцом его дочери. This is Anna. She works freelance. Does a lot of the human interest pieces. What can I say? I'm interested in humans and their pieces. What do you like to write? I gotta run to a review with Walt. You two feel free to chit-chat. And Sam, be nice. I had never met someone so interested in others, even in me. Понятно. Знакомил с Анной, он, по всей видимости, журналист. The story is important. You know I think that. It's just... people around here have short tempers and long memories. Be careful. Sam, are you even listening to me? I heard you, Anna. But no, I wasn't listening. Короче, все-таки не послушал он ее и, наверное, выпустил какую-то статью. Come on, Anna, look at this. What is it? Someone skinny dipping? Anna, you really need to see this. I can't even see. Something's blocking it. Sam, what are you doing? I'm trying to be romantic. What? Wait. Please don't tell me you're proposing. I'm down on one knee, a ring. What else would I be doing? You look like I just ran over your grandma. Okay, the silence is really starting to scare me now. Anna, please say something. Sam, put that away. Come on. I don't want a ring. I don't need a ring. You should know that. We've discussed it before. We weren't happy. She was the one brave enough to face that. Lost in my head again. How much time did I miss? Так, короче, делал предложение. Так, нажмите «Ай», чтобы прочесть новую запись в дневнике. Я решил прогуляться по утесу перед похоронами Ника. Думал, я еще не готов взглянуть на глаза Бастарда, но прошлое уже затягивает меня обратно. Воспоминания такие яркие, будто я и не уезжал. Прогуляться по утесу, вспомнить тот самый вечер у зрительной трубы. Пора ехать, хватит тратить время. Так, это расследование. Дневник, что у нас тут? Анна.
Когда-то она меня бросила. Изменилась бы моя жизнь, если бы она тогда сказала «да». Снова ее увидеть это будет нелегко. И все же часть меня с нетерпением ждет этого момента. Правда, остальное я хочу одного – развернуться и уехать. Так, памятные вещи никакой пока нет у нас. Так. Сэмюэль Хигглс Сэм. 2 года назад я сбежал из Басфуда, оставив позади работу в небольшой местной газетенке. Толпа возмущенных людей и неудачные отношения ушел и не обернулся. А теперь еду назад на похороны лучшего друга, что может быть лучше, чем взглянуть в глаза ошибкам прошлого в могилу друга. Так, Николас Олдерн, Ник. Мы с Ником дружили с самого детства. Он был моим единственным другом. 2 года назад, когда я уехал из Басфуда, я пропал из его жизни. А теперь он пропал из моей жизни навсегда. Потому что умер. Так, статистика. Вы еще не приняли важных решений в этом эпизоде. Так, а что тут можно упасть? Идти нельзя. I missed the funeral. Maybe it's for the best. On the bright side, Nick's not alive for me to let him down again. Sorry, Walter, but I don't think I'll stick around. Given up already? Just a quick, depressing jaunt down memory lane and then you're gone? I know you think that the only thing waiting for you down there is hurt. Lots of hurt. And you might be right. But it's been 2 years. It's time to face the world. Time to adult. The good news, though, at least you don't have to do it alone. ТВИН МИРРОР. Так, Уолтер, ты едешь? Уолтер, очень надеюсь, что на поминки ты успеешь. Я буду в баре. Я почти на месте. Попал в пробку, я уже рядом. Lost the signal. Some things never change. Связь пропала. Зачем ты только написал, что ты в пробку попал? Парковка Минус Хелен. Дочь Ника. Не представляю, каково ей сейчас. Yuli, you actually came.
It's been a while. You've gotten taller. Can we talk? We're talking right now. It's cold. So, You left. Joan, that's not fair. You left. Look, Joan, I messed up. You said you wouldn't leave. You said... I don't remember exactly, but you pinky swore. I didn't mean to lie. I just screwed up. After Anna broke up with me, I'm sorry. I wish words meant anything. I wish this didn't make it harder for you to trust me now. You could have at least called something, especially after... You know, after my dad. I don't know what to say to that. You're right. I wasn't in a state where I could reach out to anyone. I'm still not. If Nick hadn't died, I never would have come back. Thanks for being honest. You're always at least honest. Listen, I wanted to talk to you about what happened to Dad. It doesn't make sense. He wouldn't have just crashed. He drove like a grandma, you know that. It's wrong. I don't buy it. I'm just in town for the funeral, Joan. I'm not a PI or a cop. You're the closest thing I can talk to. Will you just look into it, Muley? Please? She wants her father's death to mean something. But where does that lead? What if it leads to the truth? That could change everything. An hour ago, you wanted to run away. Now you want to start another investigation? A few questions won't hurt anyone. Just tonight. To reassure her. And myself. This is a wake. If you poke around, people may end up poking back. Okay, whatever you do, at least leave the kid out of it. It would be cruel to lead her on. Friends don't lie to each other. Even if it means disappointing her again. It's your call. Ну вот выбирать надо. Не обнадеживать ее, пообещать помочь. Ну, пообещаем помочь. Разбросал ее. Okay. I'll see what I can see and all that. Gumshoe it up. You will? You make some good points. It doesn't fit. I hate when things don't fit. Yeah, me too. I might just be, I don't know, crazy or something, but You want to know for sure. I get it. thanks, Muley. I should go in before my mom misses me. You better get in there too. Can't hide in your car all night. Who says I'm hiding out here? I do. See you inside.
это он за колеса пьет, интересно. Успокоительные, что ли? В дневнике появилась новая запись. Да, посмотрим, что там. Мы с Ником были лучшими друзьями. Это все знают. Все считают, что я должен прийти ради него. А его дочери Джоан и того мало. Она просит меня остаться и расследовать смерть ее отца. Нашему старому начальнику Уолтеру тоже есть что сказать. Избежать разговора не получится. Так, ну давай Джоан посмотрим, что она тут. Из всех, кого ранил мой отъезд из Басфорда, Джоан заслужила это меньше всех. Она была совсем маленькой, и она моя крестная дочь. Но быть единственным другом одинокого ребенка очень непросто. Я не справился, а теперь без отца ей будет еще тяжелее. Злится, страдает, вечно упрямится. А ведь когда-то она жаловалась, что это я упрямый. Я не пытаюсь оправдать свое поведение. Я дала ребенку обещание, которое принесет ей много боли, хотя я его сдержу. Хоть нет. Что, если она права насчет смерти отца? Как она это переживет? А что, если я не смогу дать ей ответ, на который она надеется? Так, памятных вещей нету. Назад. И что-то сам Сэм еще. 2 года назад я сбежал из Басфорда, так это было уже. Все тот же город, все те же сомнения и парадоксы. Остается или сбежать. На этот раз я сделаю другой выбор. Соблазн начать очередное расследование, итогом которого станет сплошная боль, оказался слишком силен. Ради кого я это делаю? Ради Джоан, ради Ника или ради себя? Так, мы пойдем в бар. Might as well talk to Walter. I'll have to sooner or later. Так, машина Тара. Похоже, почти весь штат Басфорд Джону в сборе. Так, а здесь у нас ничего нету. И тут на полицейской машине. Полицейская машина. Наша полиция видела времена получше. Тут еще есть здесь. Наверняка сейчас диалог с этим чуваком. Yes, the cat food is under the sink. Yes, yes it is, Mother. Trust me. Oh, Samuel is here. I'll call you back. Samuel Higgs, as I live and breathe. Has it really been over 2 years? Regardless, I'm so glad you finally made it. It's good to see you. What kept you? A trip down memory lane. I missed the funeral, but I made it to Nick's wake. You have to bring it in for a hug. It's a Basswood back in town requirement. So good to see you, even if I wish the circumstances were different. In times like these, we need the comforting touch of others. At least I do. Also, have you spoken to Anna lately? No, why? No reason. If you get the chance, we should catch up. We should really catch up. I'll see you inside.
Так. Что тут у нас? Мой старый начальник. Я бы сказал, что он научил меня всему, что я знаю. Но если учесть результат, это будет так себе комплиментом. Я всегда уважал Уолтера. Редкий случай, он искренне верит, что должен работать на благо общества. Даже не ожидал, что буду так рад повидать этого старого шутника. Это, да. I'm not ready for this. Here we go. Mr. Samuel Higgs, big shot investigative reporter. Didn't think you'd ever be back in here. I'd gladly slash your tires. Would that mean you couldn't leave town? And you are leaving town right after this, right? As if you aren't. Just really embracing those hick stereotypes, huh, Joel? Gentlemen. I'll get you good old boys another round. Mighty kind of you, Declan. You're not worth it, Higgs. Making friends already, I see. Declan, been a while. Hey, careful. I'd rather not be working tonight. And you always seem to angry up everyone's blood. Так. Я уеду, как только смогу. Это он начал. Я только из-за Ника приехал. Ну, в принципе, да. Мы только же из-за Ника приехали. I'm only here to pay my respects to Nick. Nothing more, nothing less. Yeah. Shame that. You watch yourself. I think it's time I go put up a photo at the memorial board. That's what people do, right? Так, в дневнике появилась новая запись. Сейчас посмотрим сразу. Так. Джоэл. Когда шахта закрылась, все бастовские шахтеры остались без работы. Мог бы догадаться, что они до сих пор винят в этом меня. Конечно, ведь кошмарные условия труда и бесчеловечное руководство тут совершенно ни при чем. Так, Деклан Стивенсон. Деклан работает в местной полиции. Я смутно помню его еще в школе. Он тогда много дрался, часто вступался за тех, кто послабее. Неудивительно, что он стал полицейским. То есть, он говорит, такой положительный персонажик. Так, шахтеры. С кем поболтать еще. Old-timers in general already don't like me, and the article just made it worse. Так, ладно, пока с ними разговаривать не будем. И так недобро все. Надо пройти вот здесь с кем-то. Так. Стол с диваном. Лет 30 без ремонта. Тара. Sammy! Oh, it's been ages. Tara? Oh, me? I've had this stomach thing lately, always churning. And this thing with Nick, his car went up like a Sunday ham. He burned alive, you know. Have you met Hugh? He took over the old pharmacy just after you left. No. The infamous Sam. I've read that article you wrote on the mine. You must have put in a lot of legwork on that.
Так, наверное, немало пришлось поверить, он говорит. Ну, если здесь все, значит, ответ А у нас. И как она вам? Д, времени ушло много. Не хочу об этом говорить. Ну, как бы, да, наверное, не будем прошлое ворошить. It isn't something I talk about, especially here. Understandable. Maybe some other time. Oh, don't hesitate to drop by the pharmacy sometime. Oh, and Sam, you... But for now, I have a feeling you're not here for us. Oh, right. Don't be a stranger, Sam. Так, давайте посмотрим, что там у нас в дневнике. Посетить помехи, отдать. Так, это расследование у нас само. Посмотрим, что вот это за личности у нас. Хью в городе недавно, но он умеет входить в доверие людей. С другой стороны, он фармацевт. Этот навык ему необходим. И все равно приятно, что он нашел время прийти на поминки Ника. Так. Тара. Администратор Басвуд, короче. И та самая странная коллега, которая есть в любом офисе. Ей нравится абсолютно все. Динозавры, любовные романы, телевигилисты, теория заговора, рисовые печенье, необычные названия улиц. Во всем этом она готова говорить часами. Так, ну это то же самое, да? Так, Кэти. Вот такая Кэти. Kathy, Sam, you actually came. Поверь, я и сам не ожидал. Мои соболезнования. Рад тебя видеть. Ну, наверное, мои I know соболезнования. you two haven't been together for a long time, but I'm still sorry. We hadn't been close in years, but he was my daughter's father. I'll miss him. Joan was really hurt when you left town. Nick and I were never close after the breakup, and Joan's never had a lot of friends. Yeah. Maybe don't break her heart this time when you leave town. All right? Джон думает, что не Your daughter thinks Nick's crash doesn't make sense. She's a little girl who lost her father. She's confused right now. Don't you go encouraging her, or worse, putting those thoughts in her head. I frankly thought you knew better. Do you think she has a point? I think you should stay away from her. Так, короче, она против. Так, чертоги разума у нас. You're a lot like Pac-Man, Sam. I consume everything in my path? You find every last bite. The mine closing wasn't your fault. Your investigation just hurried things up. You probably saved some lives, you know. Hi, Dad.
Hi, Muley. You piece. Language. Is that a wedding ring? I didn't know you were thinking about marriage. Oh, it's just... it feels like the right thing to do. Dad, what's the point of getting married? Well, it's just one of those things people do, Bug. Here, you can play. Someone has to show you grown-ups. Video games are the realm of the young. Have you talked to Anna about this? That's kind of the point. I'll talk to her about it when I show her the ring. If you say so. Hey, just remember I'm here, right? If you need anything. Anything but my arcade secrets. Those I'll take to the grave. Sorry we lost touch. Sorry I lost touch. Rest up, big guy. Так, ну давайте, наверное, начнем сверху. This Смотреть. photo always looked weird. Nick could never keep a straight face. He was more her best friend than a dad. Так, дочери, скорее всего, был другом, чем отцом. Так, команда Басты. I wonder who took that picture. Look at us. Так, посмотрим здесь, кто это. Ник и Анна. Happier times. Хорошие были времена. We drove straight to the sea after work on a Friday. Hell of a weekend. На море они гоняли. Bug was so small Рождение. back then. Ник и Уолтер. Those two were a great team. Хорошая команда была. Так, ну, в принципе, наверное, все посмотрели. Samuel, guess I lost the bet. Bet? Yeah, that bet you'd never come back to Basswood. Not after you went careening out of town like a bat out of hell the instant that article broke bad. Я не поэтому уехал, а я выиграл спор. С кем спорил-то? Давай так. Okay, I'll bite. Tell me, Dennis, who did you have a standing bet with? Myself. So I guess I also won. What are you even doing here, Dennis? You and Nick become friends or something? Nope. He thought I was a drunk, which I am. And I thought he was a hack, which he was. This coming from the IT guy. Didn't know resetting passwords could give you a journalism degree. It can. But it does give me less patience for people who sling mud my way. Relax. I'm just playing. At least tell me how you been. Так, спрашивай, скажи, как сам. Честно, плохо. Я знаю, что тебе пофиг. Все отлично. Давай скажем, я знаю, что тебе пофиг. Like you'd care. Not too much. But suit yourself if you want to be like that. Anyway, cheers to Nick. A man that, unlike us, people actually liked. Speaking of which... Угу. As time draws near, my dearest dear, when
is, but I suffer for your sake. Believe me, dear, that's true. I wish that you were staying here. Так, ну это вот девушка бывшая. Надо пойти поговорить с ней. Шериф Митчелл. Анна. Has it really been 2 years since I saw her? She hasn't changed a bit. Anna? Sam! I've missed you. Why did it take so long for you to darken my doorstep? Так, ну, простите меня своим делом в тебе. Сейчас-то я здесь. Возвращаться тяжело. Так, ну, наверное, сейчас-то я здесь. Давай так. Well, I'm here now. I'll have to try and come by more often. That's what I'm supposed to say, right? Even if not everyone around here would like it. People around here have short tempers, And long memories. but most of them mean well. Sam, the mine was gonna close anyways. Maybe in a year or 2, 5, if the Lord has a sense of humor. It was gonna run dry or have an even bigger disaster. It wasn't your fault. Скажи это остальным, знаю, но я не смог помочь. Наверное, знаю, Yeah, конечно. I mean, I understand that. Doesn't make it easier, though. It's gotta make it a little easier. When my father lost his legs, nobody knew the mine wasn't following regulations. You were the only one who started asking questions. Whenever people talk about you, he always says, you did the right thing. Yeah, well, your dad's Joe. He's an oak. Unmoving and annoyingly supportive. It wasn't just him. Nick thought your piece was great. He was actually jealous. He always wanted to write something that shook the pillars of heaven, as he used to put it. You know, Nick and I had moved in together. Started to get serious. But I think it's only now I realize how much I cared for him. Так, она с Ником встречалась. Давай. You and Nick started going out? When did this happen? A few months ago, he never told you? He asked me to let him be the one to say something. You two had been so close. He probably tried. I hadn't been answering his calls. Ah. That's the worst part, right? Anything broken just stays broken now. But this was all nice. The funeral, the wake. Walter did a good job. But it all just makes me feel heavy. It makes my heart hurt. Like Nick's memory has been laid on top of me and I'm still carrying him. Жаль, что Ника больше нету, и Ника убили. Ну, давайте придерживаться этой версии, что Ника убили. Nick's death. Do you know if he had any enemies? Working on anything dangerous? Whew.
Now, this is a real can of worms. This is a wake. I know that. Do you? This isn't the time to be digging and pushing. You always do this. You always... I get it. I just... You're still you, huh? You'll always still be you, Sam. I hope you never change, but I can't handle this right now. I'm gonna go home. I hate that his stuff is all over my house. Then drink and cry all night. You do what you need to do. See you around. Так, разозлил я ее немного. Пошла домой бухать. Samuel, come, have a round with me. I need a drink or two. Or 3, and then I'll go. That's what crooked pharmacists want you to do. But that amount is damaging in the long term. Так. А чё же я поминки-то не посетил, типа? Давай дневник посмотрим. Так, подожди, пока насчет Анны. Сначала вот этого чувака. Так, Деннис Гарднер, айтишник и мой бывший коллега по газете. Он всегда был раздражительным и язвительным. И держался особняком. Друзей в Басвуде у него немного, у меня тоже. Но это еще не значит, что мы с ним родственные души. Понятно. Так, Кэти, это жена Ника. Кэти с Ником рано поженились и быстро развелись. Сомневаюсь, что я ей хоть когда-то нравился, хотя я и стал крестным отцом их дочери. Возможно, от этого стало только хуже. Кэти так и не простила меня за то, что я исчез из жизни Джоан. Так, ну и теперь Анну посмотрим. Анна когда-то меня бросила. Изменилась, говорит, так, это я читал уже. Анна и Ник. Вот клише, так клише. Стоило мне ехать из Басова, как мой лучший друг и моя бывшая стали встречаться. Пожалуй, я мог отреагировать и получше, да, и расспросы насчет смерти Ника ей тоже не понравились. Один разговор, и я уже успел расстроить Анну. Ну, понятное дело. Ну, как бы, а я что, не расстроился, что ли? Я тоже расстроился. Короче, все про меня говорят, что я говно. I didn't know you read Dickens, Ethan. Not really. You just quoted it a couple times. It sounded. Где вот поминки посетить? Типа это вот это, что ли? Should I have brought flowers? Do people expect me to? Гитара раньше принадлежала ее маме. Anna used to play it almost every night. She stopped after her father's accident. Так, появилась новая запись в дневнике. Барабанная установка для гаражных групп. Там поддерживает местных музыкантов. Так, что-то у нас появилось там. В дневнике записка какая-то. Это то же самое. Что-то висит все равно. А, ну, наверное...
посвятить пойму. Nick and I spent so much money on this machine. Уникальный автомат. Чертоги разума. Can't believe this whole thing's still working. Daddy, 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 open your eyes and wake up. The kids and I've been busy, and we got a little something for you that's gonna make you smile all day. Daddy, 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 daddy. But when the lights are out, it's time for me to show you my love. And I've got a feeling you've been pleased. So, daddy, 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 sit yourself down. Now you should know how much Понятно. Вспомнил, как Станлey танцевал. Шериф Митчелл. С ним можно как-то поговорить? Mr. Higgs, good to see you. My condolences for your friend. Coming back in town must not have been easy. Officer Stevenson was telling me about your little welcoming committee. It's all right. Declan saved the day. We just don't want any troubles here. Not from you, not from anyone. Don't worry, I won't stay in town long enough for that. Так, насчет One quick смерти. thing. Nick's death. Are you sure it was an accident? Are we sure? What are you trying to say? Now, Sam, I know you're a bird dog at heart and a bird dog hunts. But listen, Nick's death was an accident. Don't go riling people up. Don't you think you've done that enough to the nice folks around here? I guess so. Enjoy your evening. Мгм. You know Sam, he likes to prod and poke, chasing Так, shadows да. that aren't even there. Some people can play this game drunk. Anna was best at 3 beers. Так, с этим не могу поговорить. Так, бильярдный стол. Так, кротовная дальняя ножка дает преимущество постоянным гостям. Так, с этим можно еще поговорить. Хью и Кэти. С этим нельзя поговорить. Смотреть. Ну давай еще раз с ним People поговорим. leave you or they die. That's the only way anything ends. Все, на этом все. So tragic what happened to Nick. The details are horrible. They think he didn't die on impact. Instead, he roasted to death. Not enough to damage the bones, but you know, not a pretty sight. Unless you're into that kind of thing, of course. I didn't mean to be rude, Sam. Ничего. It's all right, Tara. I don't like the sight of dead, burned people.
Oh, thank God. I wouldn't want to be rude on a day like this. Poor Sam. Now that Nick is gone, everyone in town hates you. I mean, I don't. Why would I? It's not my job you destroyed. You're not the cause of all my problems. I mean, that's what you did for pretty much all of Basswood, but not to me. So, I don't hate you. Thanks for the confidence booster, Tara. I'll see you around. Так, ну Тара, давай попробуем еще с этими людьми нельзя поговорить. С шахтерами. Ну давай Hey, заговорим. Sam, why don't you drink to Nick on the other side of the bar? Не хотят они со мной разговаривать. Ладно. Шан, можно поговорить еще, нет? Нет. Walter can be overwhelming at times, but he means well. Так, пивас. Итан. Просто смотреть. Дверь в подсобку. Коллекция бутылок. Взять. So, Nick wasn't drunk, and me? I was drunk as a skunk. Ah, Samuel. Join us. We were just sharing stories about dear Nicholas. And let me get your next round. Maybe Ethan has a suggestion for a worthy spirit? Ah, spirits? Oh, no. Friends drink beer. Yes, I suppose that's fitting. To dear Nicholas. Yeah, he'd been coming in a lot lately. Sat right there, with a bad dad joke or two. With friends, I guess? Maybe Anna. No, by himself with his laptop as his date. He never drank alone. You two were close, though, right? Tell me about the man outside the bar. He had a terrible memory. Couldn't remember names, dates, passwords. Kept his notes squirreled around him like a hoard. Так, он был неплохим отцом, можно просто выпить. Он меня во всем обошел, мы 2 года не общались. Ну, скажем правду, мы 2 года не общались. I hadn't spoken to him in almost 2 years. I cut this whole town out of my life, and now it's like I'm a stranger. This place is in your blood. It's like an old glove. You have to give it time. The friend of man, the friend of truth, the friend of age, and guide of youth. Few hearts like his with virtue warmed, few hearts with knowledge so informed. If there's another world, he lives in bliss. If there is none, he made the best of this. Burns. That from your eulogy? You know Robert Burns? And no, just something I keep on hand for toasts. Oh, it's a good choice. Sorry about that, Sam. I wasn't trying to bring you down. Так, выпить, его все любили, я сам виноват. Ну, давай выпьем, наверное. Кто его любил, мы не знаем на самом деле, если это убийство. Put that down! Kathy, what's your underage child doing drinking? You have no control over her? Ethan could lose his I license. wasn't doing anything! Don't touch me! Joan! Leave me alone. Ugh, you guys are all so stupid! You do not talk to people that way. I'm sorry, everyone. She's just so... That was quite heavy-handed. I hope the little one doesn't take it to heart. Китти была не права, Деклан был не прав. Я напишу Джоан. I'll send her a text. Make sure she's gonna be okay.
Так, все нормально. Да, просто хотел свалить. Спэш, что спросил. Я рядом, будь осторожней. Так, давай напишем «я рядом». Короче, сейчас он нажрется тут. What a night! Ну и вечерок. I'd say that went well. Ish. You got to chat with everyone you've been avoiding. Even if Joan got inside your head with her whole dad mystery death thing. Just shut up. Coming back to Basswood was your idea. You're the one in the driver's seat, Sam. I can't make you do anything. Deep down, you've been looking for a reason to come back. It's gonna be one of those long nights inside your head, huh? Тебя сюда никто не звал. От души сочувствую. Не доводи меня. Тебя сюда никто не звал. Hey, I didn't ask for you to be here. To come back. I couldn't let you miss this. You just showed up. You can't see it now, but the guilt would have eaten you alive. You're back out in the world. Feeling emotions, fitting in. That's progress. Fuck the world. Pointless talking and more talking, and no one says what they mean. Go away. Let me enjoy being miserable. Just try and make sure you don't do anything stupid. No promises. Stay out. You have 10 minutes before we charge you for another day. Okay. What kind of monsters have a checkout at 9? What happened last night? Oh, my head. Pills plus drinking. That was not my best idea. Did I black out or what? I can't think straight. I need some water on my face. Clear it up. Так, умыться, освежиться. Так, таблетки. Не знаю, брать пока не брать. God, what a headache. I feel like a small jackhammer in my left temple. Ну, если башка раскалывается, тогда давай, наверное, таблетку выпьем все-таки. Oh, my head. How many of these did I take? Сколько я принял, значит, не надо. По телеку мест. Куртки есть что-нибудь попить? Холодильник. Обыскать. Please let there be water. Так, пиво, бутылка, снеки. No more beer. I need water. Хочу воды. Is that? No, that's not water. That is vodka, the opposite of water. А жаль. Сейчас бы баночку пивка и все полегчало бы тебе, дружан. Клин клином вышивается. No water, of course. Так, моя куртка. Глубоко не модная, воняет сигаретами и пивом. Just tossed on the floor. My mother would be proud.
Сумка, что в сумке у нас? Даже вещи не разобрал. At least it won't take me long to get my things. Хорошо, собираться особо не надо. Раковина. Зеркало отражает чужое лицо. I was at least hoping I'd look better than I feel. I already feel more human. Now, where did I put my shirt? I was at least hoping I'd look better than I feel. Рубашка. И выгибать в крови. That's not good. That's... Так, блин, так. Where did I get this? What did I do? Sam, be more careful. Read. Focus. Бегать надо идти. Эй! Что ж ты, ё-моё? Find the way to calm down. Ну, может быть, в эту белую дверь надо пробегать? Нет. Sam, focus. You have to find the right door. You need to steady yourself. Я вообще ни в какую дверь побегать не хочу. Вот, может, зелененькую? Нет. Бежим дальше. Дальше пробегать. Глубокий вдох. Что ж ты, опять что ли она побежала? Опасно. Я убийца. Сзади. В тюрьму не хочу. Сдаться. Ранняя смерть. Бежать, скрыться. Sam, focus. You have to find the right door. You need to steady yourself. Ну давай я убийца заберу. Нифига. Нет.
что опасно тогда. И тоже нет. Sam, focus. You have to find the right door. You need to steady yourself. Понятно, значит, бежим до конца. Втыкаешься в эту дверь. Samuel, focus. Focus on anything other than the fear. You're doing good. Really good. You're almost there. Focus. Choose. Act. Deliberately. If I run, I need to face what happened. And answers. Так, если убегу. Hide. It's never happened. Going on. Far away. Уехали на быстрее, нет, скорее всего. Вот в это, наверное, пойдем дверь. Если убегу, не остановлюсь. Взглянуть правее в глаза, ответы. Yes, answers. Good or bad, I need answers. I know what you're thinking. Stop thinking that. Pills and alcohol? You're lucky enough you didn't wake up dead. I need to know what happened last night. The last place I remember is the bar, so I'll start there. The squeaky nail gets hammered down. Maybe don't play lone wolf detective. Так, он говорит, что, может быть, не будешь играть детектива, а Сэм хочет выяснить, значит, что было вчера. Я буду осторожен, никто ничего не заметит. Лучше знать наверняка. Ну да. There's too many questions about last night. All the obvious answers are bad, but worth knowing. Not all answers are worth knowing. I can't just run from whatever this is. So either help me or get out of my head. It's your life, Sam. I just live here. The more things change, the more they stay the same. Do you really think breaking and entering is a good idea? Used Ethan's hidden spare key, no breaking involved. I don't know if he'll see it that way. I could wait for the bar to open, or I could look for answers. I picked the latter. Так, ну что ж, друзья, на этом, пожалуй, пока прервемся. Всем спасибо за просмотр. Кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всех жду на следующей серии прохождения данной игры ТВИН МИРРОР, которая выйдет уже завтра. Всего доброго.